ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நம்ம எல்லோரும் இப்போ தியானத்துக்கு நல்ல கம்ஃபர்டபுளா சந்தோஷ சித்தத்தோடு உட்காரலாம். கொஞ்சம் பேக் நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டா வச்சுக்கலாம். கஷ்டப்பட்டு இல்லை, ஒரு கம்ஃபர்டபுளா ஸ்ட்ரெயிட்டா பேக் வச்சுண்டு மூச்சு நல்லா இழுத்து விடுவோம். இரண்டு கைகள் மடி மீது ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி வைத்துக் கொள்ளலாம். நுண்ணதிர்கள் உணர முடியறதான் கவனிப்போம். இரண்டு கைகளும் கூப்பி ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட அனுமதியை கேட்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் இங்க தியானம் செய்ய அமர்ந்திருக்கிறோம் தாயே. தயவு செய்து எங்களுக்கு தியானத்துக்கு அனுமதியை தந்தருள வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்கள் தான் இந்த தியானத்தை வழி நடத்த வேண்டும் தாயே. இரண்டு கைகள் மடி மீது வைக்கலாம். நமஸ்காரம் பண்ணி மெதுவாக குண்டலினி எழுப்பி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். கண்களை மூடி மெதுவாக கவனத்தை நம்மளுக்குள் கொண்டு போவோம். நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் அமருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. தங்களுடைய திருக்கமல பாத தரிசனம் எப்பொழுதும் எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் தந்தருளுங்கள் தாயே.
மெதுவாக கவனத்தை நம்முடைய சகசிராரத்துக்கு கொண்டு போவோம். கவனம் சகசிராரத்திலே வைத்து 3 மகாமந்திரமும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரமும் கூறுவோம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நம்மளுடைய சகசிராரத்திலிருந்து குளுமையான நுண்ணதுகள் வருதான் கவனிப்போம். நம்மளுடைய ரைட் ஹேண்ட் நம்மளுடைய சகசிராரத்துக்கு 2-3 இன்ச்சு மேலே வைத்து பார்ப்போம். சில நொடிகள் கைகள் அப்படியே மேலே இருக்கட்டும். நுண்ணதிர்கள் உணர்வுமான் கவனிப்போம். திருப்பி லெஃப்ட் ஹேண்ட் வச்சு பார்ப்போம். 2-3 இன்ச்சு சகசிராரத்துக்கு மேலே வைத்து பார்ப்போம். சகசிராரத்திலிருந்து குளுமையான நுண்ணதிர்கள் வரதான் கவனிப்போம். இரண்டு கைகளும் மடிக்கி கொண்டு வருவோம். நம்ம கவனம் நம்ம எங்க கை வைத்து பார்த்தோமா 2 இன்ச்சு 3 இன்ச்சு மேல கவனத்தை வைத்து மனதார சொல்லலாம், ஸ்ரீ மாதாஜி தங்கள் அருளால் நான் இந்த சரீரம் இல்லை, நான் ஒரு தூய ஆத்மாதான். நம்மளுடைய சகசாரத்தில் கவனத்தை வைத்து நம்முடைய 2 உள்ளங்கைகளிலும் நன்றாக நுண்ணதிர்களை உணர்வுமான் கவனிப்போம்.
இப்போ மெதுவாக 2 உள்ளங்கையும் பூமி தாய் மீது வைத்து நம்முடைய கவனம் சஹஸ்ராரத்துக்கு மேலே வைப்போம். பூமி தாயிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள அத்தனை எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி தாய் மீது நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ பூமி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. கவனம் சஹஸ்ராரத்திலேயே வைத்து நம்முடைய இடது நாடியை சுத்திகரிப்போம். இந்த தியானம் முழுவதும் நம்முடைய கவனம் நம்முடைய சஹஸ்ராரத்துக்கு மேலேயும் இருக்கும், அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் நாடியிலையும் வைக்கலாம். கவனம் இடது நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவர். தயவு செய்து எங்களுடைய இடாநாடியில் உள்ள அத்தனை பாதாகளையும் பூமி தாய் வழியாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய இடாநாடியை முழுமையாக சுத்திகரிச்சு தாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய இடாநாடியில் தூய விருப்பத்தோட நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात. ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நம்முடைய இடது உள்ளங்கையில் நன்றாக குளுமையான நுண்ணதிர்வுகளை உணர்வோமான் கவனிப்போம். பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்போம். நம்முடைய கவனம் பிங்களா நாடி மற்றும் சஹஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமானா. தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியில் உள்ள அதிகப்படியான வெப்பத்தை ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. தூய கவனத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய பிங்களா நாடியில் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமானோட எல்லா குணங்களையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்களுடைய அகங்காரத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை, தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள்.
श्री महासरस्वती साक्षात, श्री हनुमान साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நம்முடைய ரைட் ஹேண்டும் நம்முடைய சகசாரத்திலிருந்தும் குளுமையான நுண்ணுதல்கள் வரதான் கவனிப்போம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் மடக்கி கொண்டு வருவோம். 2 கைகளும் ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி இருக்கு. நம்மளுடைய இடா மற்றும் பிங்களா நாடி சமநிலையில இருந்தால் நம்மளுடைய சுஷும்னா நாடி ஆட்டோமேட்டிக்கா திறந்து விடும். நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய நடு நாடி சுஷும்னா நாடியில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை முழுமையாக சுத்திகரிச்சு தாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ கணேஷாவோட எல்லா சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. महालक्ष्मी साक्षात, श्री गणेशा साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री गणेशा साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனத்தை நம்மளுடைய மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். அங்கே அமர்ந்திருக்கிறது ஸ்ரீ கணேஷா. மனதார நமஸ்காரம் செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா. தயவு செய்து எங்களுக்கு கள்ளம் கபடமற்ற தூய உள்ளத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. பண்பும் பணிவும் தந்தருளுங்கள் தாயே. விவேக புத்தியை தாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா தடைகளையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. மெதுவாக கவனத்தை நம்மளுடைய மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். குண்டலினி தாயை மனதார வணங்குவோம். ஸ்ரீ குண்டலினிமா, தயவு செய்து தாங்கள் எழுந்து எங்களுடைய எல்லா சக்கரங்களையும் நன்றாக சுத்திகரிச்சு சஹஸ்ராரத்தை அடைய வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात्
श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக கவனத்தை நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். லெஃப்ட் சுவாதிஷ்டானம் மீது கவனத்தை வைத்து ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா அசுத்த இச்சைகளையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. தேவையற்ற விருப்பங்களையும் நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஒரே ஒரு விருப்பம் தந்தருளுங்கள் தாயே. தாங்களிடம் ஒன்றினை அடைய வருதே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா. ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா சாக்ஷாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल विद्या साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. கவனத்தை ரைட் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். श्री माताजी, तांगले साक्षात श्री गायत्री माता श्री लक्ष्मणा, தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய கவனத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. தேவையற்ற விஷயத்தில் எங்களுடைய கவனம் சிதறாமல் தங்களுடைய திருக்கமல பாதத்தில் எப்பொழுதும் எங்களை வைத்திருங்கள் தாயே. श्री गायत्री माता साक्षात श्री लक्ष्मणा साक्षात. ओम त्वमेव साक्षात श्री गायत्री माता साक्षात श्री लक्ष्मणा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக கவனத்தை நடு சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி. தயவு செய்து எங்களுக்கு படைப்பாற்றல் சக்தியை தந்தருளுங்கள் தாயே. எல்லா கலைகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. सरस्वती स्तुतिये சொல்வோம். या केन्दुशारहार धवला या शुभ्रवस्तावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभुदिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं मदालसामञ्जुलवाक्विलासां माहेन्द्रनीलज्जुतिकोमलाङ्गीं
मातङ्गकन्या मनसा स्मरामि चतुर्भुजे चन्द्रकलावदंसे कुचोनते कुङ्कुमरागसोने पुण्ड्रेक्षुपाशां कुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगते गमातः मातामरगद श्यामा मातङ्गी मधुशालिनी कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदम्बवनवासिनी जय मातङ्गतनये जय नीलोफलज्जुदे जय सङ्गीतरसिके जय नीलाशुकाप्रिये साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனத்தை நாபி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். சந்தோஷமும் திருப்தியோட நம்முடைய கவனத்தை ஹிருதய சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். தைரியமும் தன்னம்பிக்கையோட விசுத்தி சக்கரத்துக்கு நம்முடைய கவனத்தை கொண்டு வருவோம். பற்றற்ற சாட்சி நிலையில் நம்முடைய கவனத்தை ஆக்யா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். எல்லோரையும் மன்னித்து நம்மளுடைய கவனம் நம்முடைய சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ குண்டலினிமா, தயவு செய்து எங்களுடைய சஹஸ்ரார சக்கரத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய சஹஸ்ர கமலத்தை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி, சர்வ மங்களகாரிணி, சர்வ ஞானமயி, सर्व सौभाग्यदायिनी, सर्व रक्षाकरी, सर्व अलंकार स्वरूपिणी माता, தங்களுடைய திருக்கமல பாத தரிசனத்தை எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்தில் தந்தருளுங்கள் தாயே. தங்களுடைய திருக்கமல பாத தரிசனத்திலிருந்து வர குளுமையான நுண்ணதர்களை முழுமையாக உணர செய்யுங்கள் தாயே. தங்களுடைய அன்பால் எங்களுக்கு ஆனந்த நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. நம்மளுடைய கவனம் சஹஸ்ராரம் அது கொஞ்சம் மேல வைத்து சில நிமிடம் நுண்ணதிர்வுகளை ஆனந்தமாக உணர்வோம்.
இதே நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். இன்னையின் சொற்பொழிவின் நேற்றைய தொடர்ச்சி. Christ has said, love thy neighbor as thyself. I don't know why he said it, because in all Christian nations, neighbors are the biggest problem. Even here. So I say, love thy child, love other children as thy children. Let's start at that point, maybe after that. But normally there are places where they won't allow you to take a flat because you have children. I mean, imagine. Only unmarried people or barren people can live there. And also compulsory is that you should not have any child. Even today you may not have child, but once you live there, you should not have any child. If you have a child, then you are ousted. Can you imagine? About only 30 years back, people had 12 children, 14 children. They were competing in that and lived very happily. And these days, the problem has become like this, that you should not have many children. Those who started the problem are having no children at all. Those who said should be controlled, see, anywhere in the West, the growth is minus. Who is doing that? Sri Ganesh. You don't want children? All right, don't have. Except for Sahajyogis, nobody gets child. In this place, Mohan got his child first, so in the whole village there was a celebration. There has been no child born here for years together. But then again the problem is like this. When I say this, I find Sahajyogis go to another extreme. They are stuck to their children. Stuck, actually, is the word. Which is very wrong. I'm not saying you should neglect your child in any way, or you should in any way beat them or trouble them, or this thing. You must love them in such a manner that they should know if they do anything wrong, they lose your love. Because for children, love is the most important thing. They should know this, what you don't like. You should tell them what you don't like. And you will be amazed how children will not do anything that will make you unhappy with them. Now that's a trick I think one has to learn. This is the best way to grow your children. I'll tell you a story of my own daughter. Went to Delhi and all the girls were having sleeveless blouses. So she asked me, I want to have sleeveless blouses. She was grown up, she was going to college. I said, all right, have it, whatever you like. They said, by the way, why don't you wear sleeveless? I said, I feel shy. Then why should you allow me? This is no criteria. Whatever I ask, you say yes to me. I'm not that grown up. Even my granddaughter, she was here. She asked me, Nani, why do you wear always blouses with sleeves? I said, do you know these are very important chakras? The most important chakras for our body. If you keep them open, these two or these two, then you will have problems. My goodness, I must wear now full sleeve. Immediately they understood. So something deep, if you tell them, in a deep manner, which is respecting their innocence, they will improve.
For example, a child comes, spoiled child, he does very well in the class and all that. Now one way is to beat him up, shout at him, scold him, there's that one. Another simple thing is to talk to him. See, supposing you stand first, supposing you get good marks, you become a great man, how proud I will be. Everybody will be proud of you. But supposing you do not, then they'll think, oh, he's a useless fellow. He'll have to beg on the street. Immediately change. The handling of the children is very important. Innocence is to be handled in a very delicate manner as you would handle a beautiful flower. It's a flower. As flower has fragrance, also innocence has fragrance. Now this Ganesha was made out of the Mother Earth. He was made out of Mother Earth. Mother Earth is the essence of innocence. See this Mother Earth. We don't look after her. We don't give her water. We don't do anything for her. But how she's trying to enrich our life. How she's trying to cool us down. How she works out for us things which normally cannot be improved. To respect this Mother Earth is very important for all the innocent people. They do. I've seen children, they respect the Mother Earth. They like to play on the mud. They like to play on sands. They want to build castles. No, give me to Coca-Cola. It's very cold. And all kinds of things they do with the Mother Earth. But they are not attached. That's one thing. They are not attached. They'll build a castle, all right, finished, now finish this. Then they go to the airport, there they find something, they all join to make it a toy. They go wherever they go, they find it easy to make that thing for their enjoyment. To them, enjoyment is important. To them, yesterday as I said, time is not important. How much you enjoy is important. Time is a headache for the grown-ups. Children don't worry. You take them somewhere in a nice place. So they don't want to come out. You ask them, let's go home. Why? For what? Why should we go home? They can't understand. They love all that is natural, all that is beautiful. They don't know the value in the money form. They know the value of something in the form of love. I've seen myself. You see, if you give something to children, they keep it there. Even surgeries. And they'll show you, I've got it. See, the essence of Sri Ganesha is pure love. The pure love of this Mother Earth created Sri Ganesha. Or Adi Shakti created out of the pure love. But surprisingly, Sri Ganesha was created before the Mother Earth. So how it is? So first he was created only as the Logos, as you call it, or we call it, the Brahmanad, Omkar. First he was created only as the sound of Omkara. Then this Omkara was covered with the Mother Earth to make Sri Ganesha. So
Omkar is so important because it has got in it all the three powers. A-U-Ma. A-U-Ma stands for the Mahakali, Mahasaraswati and Mahalakshmi powers. All these three powers exist in this Omkara. So in a dormant form, we can say, those three powers exist in Sri Ganesha. So when we try to harm him, then we are harming the Shakti within us, which is Omkar, which fills the whole universe, which fills all the vibrations. In the vibrations, these powers move. These three powers fill up every vibration. That's why they know, they understand, and they work out the whole thing in such a manner that, supposing now somebody is broken his legs, take it like that. Now I sit down here and give a bandhan. Immediately, a power is sent. Immediately. Somehow, it's faster than all your communications that you use. And immediately things work out. How it works out, no, it's a very complicated stuff. But it's also very uncomplicated because it is the work of Sri Ganesh. He's not interested. You see, if there's any problem, all right. Like making a little fort on the seashore, all right, he'll make it, finished, back again. He's not attached. So what should we do to show our gratitude to this little child? Supposing you say to a child, thank you. You say, what did he say? Won't understand. Children don't understand. Why should we thank them? We teach them, say thank you. So even if they have to say sorry, they'll say thank you. Because they know only one word, thank you, so they say thank you. Now these children, how they play in the same way this Omkara plays. Most detached, as they call Nishkriya, to the power, means doesn't do anything. But nothing, just paying attention. If somebody gets cured, gets saved, somebody gets vibrations, who does it? Sri Ganesh. But he is not attached. He's not attached. He doesn't want any credit for it. It's his job. He will send one Gana, all right, go to fast. They run fast. More than any one of your the most modern vehicle that you have as aeroplanes or anything. Immediately, I am telling you, again the word is that. Just as if you press the button, it works. But on some people it does not. If they are surrounded by people who have no faith, if they themselves have half faith or something, he is the judge of your faith in the mother. Because he has absolute faith in his mother. Absolutely. In the same way, those who have absolute faith in his mother, he looks after them. He really looks after them. Also he destroys. Once a person told me about a minister in India, a very nasty fellow, very corrupt, immoral, everything put together. He was going on, carrying on. But this was a nice Sahajyogi, very good Sahajyogi, told me,
that this man has now started troubling him and wants him to do something dishonest. I said, really? I said, really here and there. This great minister had to resign and go away. That moment is a fact. I can show you so many such things. But the faith of Sri Ganesha is tremendous. He never doubts. And he's not attached. So many people, sometimes, Mother, we did this, we went there, we had to climb up so much, and then we gave realization only to one person. Finished. What's the use? Don't give any realization. I've told 100 times to people, if you think you're doing any work, better not do it. It's no good doing such work. If you're attached to it, then better not do it. You do it for fun, just for joy, just for faith in it. With this absolute faith, you never feel fatigued, you never feel tired. You see Sri Ganeshas. All these bandhans, who carries? Sriman Ganesh Mahoday. He, with his big belly, just orders his people. And these Ganas are the most competent people you can find. You get me any competent person, any scientist, no one can beat them. How can they cure a person? Say a lady had a son in Mexico who was sick, and he had a fatal disease which was in their family, but they always used to get it at an age when they were very old. But he was a young boy studying in Harvard. She wrote to me 3 letters, and in these 3 letters she wondered, what should I do? Should I send him to you? And I was, jumping from one tree to another tree. I said, where will you meet me? I just thought of it. And 4th letter comes in that she took him to the hospital in Harvard University, and there she took him to some other hospital. And all the hospitals declared that he's absolutely all right, he's completely cured. But your faith, her faith has worked. It is the mother faith has worked for the son. It's very easy to doubt me. It's very easy. It's a slippery ground, I tell you. Very easy to doubt. Because people doubt people for what they wear. No, they may say, why was she wearing such an expensive fur? This is a selection of Mr. Guido the Great, not mine. He forced me to buy this. What can I do? But I'm not attached. But to keep his spirits all right, I wear it, just to please them. Even children, you will be surprised. They feel very pleased if you do something that they like. They're very, I shouldn't say intelligent because I don't like that word very much, but I should say very subtly understanding things. One of my granddaughters, eldest one, she's a gem of a gem. I took for her Wendy's house and she built it up. And my daughter is quite tall. She called her, Mummy, come to my house. So this daughter of mine went there. And she entered inside the house and she broke the whole thing. So my granddaughter came to me, see, look at your daughter, you have taught her no manners of any kind. I said, why, what happened? She comes into my house and asks such an unmannerly question, what have you got for me to eat? Do you do that when going to somebody's house? To ask such a question?
And when I said, you can't ask such a question in somebody else's house, she laughed so much that she broke my house. Is this the way to behave? You have never taught them, Grandma, you have taught us everything nice. You have never taught her how to behave when you go to somebody's house. You see, so innocent. So innocent the whole thing was. That just to please her, even a small thing, if you do, you can please them. Very simple. Now his power is Kundalini. But this is another problem. She is the power of Sri Ganesha, and without him she won't rise. What a complication, not a. Like, if my child says you can't go out of this house without asking me, so you can't just do anything. You are bound to the house. So in the same way, without taking the permission of Sri Ganesha, Kundalini won't rise. It's very difficult. Impossible, I should say. Of course, the Muladhara will go on like this, pumping just like a heart. But it won't come up, because Kundalini would like to do, but he won't allow her to go. Those who are immoral, those who have done immoral things, and those who are spoiling the Ganesha principle of others are very difficult for realization. But I have seen some people who have asked for forgiveness, and the mother has told Sri Ganesh to forgive. They have got realization. Only that's the point. That if you approach through the mother, he will forgive you. Definitely he'll forgive you. There's such a nice relationship between the mother and child. That's something good, otherwise this fellow would have killed at least 90% of people in the modern times. You see? So, it is such a blessing also, such a promise, that if we look after our Sri Ganesh principle, keep ourselves clean, keep our eyes clean, and develop pure relationships among ourselves, we'll have no problem of any kind. You'll have proper relations with your wife, proper relations with your children, and proper relations in the family, proper relations in the society, proper relations in the politics, economics, and all various areas in which you move. Your innocence will help. You might think that people are trying to befool you. Let them try, and you see what happens. Let them try to attack your innocence and see what they get out of it. It is such a blessing you all have as human beings, that your Muladhara is so well developed and Sri Ganesha is nicely settled down. You all have got your realization. And now, whatever we were enjoying yesterday, just like children, don't you think so? We had forgotten our age, everything. We were just like children, enjoying everything. Whether the dance was rhythmic, unrhythmic, or inconsistent, we didn't mind. Everything we enjoyed. No rules, regulations are needed for enjoyment. And this enjoyment, the source of this enjoyment, comes from the innocence that we have within us.
without innocence, you cannot enjoy anything with this mind and from this heart. Because in the heart resides the Father, Shiva. They are terrible people. Snakes around them. Not easy. If you can stand on your feet for 15 years and go on saying Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, then maybe Shiva might grant you some boon. The most difficult deity to please is Shiva. Though he is very innocent himself. He is too innocent, so much so, just like a white cloth, you can say, any bit of spot on your character, finished, condemned. But even a Rakshasa stands on his leg for 25 years maybe and goes on praising him, then he may forget. Sri Ganesha doesn't forget. So the only person left to you is your mother, who just forgives. I don't want to have any headache of this not forgivingness. It's a big headache. If you don't forgive somebody, I get a headache. And so I don't want myself to do that. So I just forgive. I forgive. I forgive all the Sahajyogis, all the time. There have been some horrible, nasty fellows. I don't want to be angry with them because Ganesha will just finish them. Automatically Ganesha is doing something. But at least he doesn't do it so fast. Because they have called me mother and I respect it. Of course they have been very troublesome, horrible, I know. I know why you are angry with them. But forgiveness is the best punishment by which they realize their mistakes. And out of 100, 99 people will enjoy forgiveness than punishment. So all this is done by Sri Ganesha. And he is all the time with you. Your Ganesha is awakened, no doubt. He is all the time with you. But some people have vibrations, they get realization, then they are busy. Say, if they are women busy with their children, they have no time for Sahajyoga. At the most cleansing they'll do. But for what? Why are you cleansing? Supposing this glass is cleansed, and never used. What's the use of cleansing? They meditate for themselves. They cleanse for themselves. But never use their vibrations. Never give vibrations. How can that be? You have to give vibrations. If you don't give vibrations to others, if you don't transform other people, if you don't cure other people, if you don't teach them how to have pure love, what's the use of cleansing, coming to puja, feeling nice, joyous, finished? These are useless people. Useless Sahajyogis. Ganesha is not happy. How can it be happy? His puja is to give realization. That is his puja. Supposing he is waiting there, say, for you to ask for his blessings. And what is his blessing? Is to give realization, to allow the Kundalini to rise. You ask for it. And what do you get? You ask for your health, ask for this, ask for that. Why not ask? Sri Ganesh, make us good instruments of Sahajyoga.
give us strength to give realization to people and talk about Sahajya. People don't even talk about Sahajya. They are feeling shy. Why should you be shy? One day I was traveling by train, I met a lady, she sat next to me, and she was following some sort of a cult, I don't know, some Muslim cult. And the whole time she was boring me. I started feeling sleepy, but whenever I got up, she was still talking about that cult. I said, Sahaj yogis will never do that. You must talk about it. You must tell people. You must go around. Don't be afraid. Ganesha will protect you. He'll help you. He'll be very happy. He'll work it out. Everything for you. All problems can be solved. Everything can be done. Believe in his power. Have faith in your mother. That is the message of Sri Ganesha. May God bless you. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மெதுவாக கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை சொல்வோம். தேங்க்யூ ஸ்ரீ மாதாஜி. தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரிதிங். குண்டலினி எழுப்பி பந்தன் போட்டுக்கொள்ளலாம்.